So, and so we start. Yes. And just a minute. I need to do something like I need to find some. Just a minute. I need to find the recording. Because last time, as you remember, we were listening to. We were listening to the text and we were reading the text, and it was very useful. So, and now, so it looks like it's here. And okay. So now let's go back here to presentation. And this is the VOA. Okay. As you see, we are going to read the article, which is called "The World of Anesthesia." And can you see the screen? Видно презентацию? Yes. Okay. So then, okay. So you can see the text, which is called "The World of Anesthesia" here, and it is divided into several parts, на несколько частей разделен. Сейчас мы с вами его будем слушать и одновременно смотреть на текст. So at the same time, you'll be reading the text. And then we'll have some tasks on this text. Так, я сейчас включаю запись, и вы скажете, слышно или нет. Okay? A special English health report. Слышно. Слышно, да? Anesthesia is used during operations and other medical procedures to block pain signals from traveling through the nervous system. The kind of anesthesia that patients receive depends on their condition and the kind of procedure they need. Local anesthesia is used to make a small area of the body lose feeling. Usually, local anesthesia is for minor procedures, like fixing a tooth or closing a wound. The person remains fully awake. Regional anesthesia is used to block pain in a large area of the body. For example, when a woman is giving birth, she might request an epidural anesthesia. It is injected into the fluid in the spine. It acts on the lower half of the body. General anesthesia makes a person fall asleep. This is known as being put under. The drugs are injected into the blood or breathed as gas. General anesthesia also blocks memory. People are not supposed to remember an operation when they wake up. In rare cases, they do. The Mayo Clinic says patients may have a sense of their surroundings during about 1/5 of 1% of all operations. It says they generally do not feel pain, but may wish to talk to a mental health provider if the memories trouble them. An anesthesiologist is a doctor specially trained to give anesthesia. During an operation,
The anesthesiologist will observe the patient's heart rate, blood pressure, and amount of oxygen in the blood. A breathing tube may be put into the person's windpipe. The tube is connected to a respirator machine. There are, of course, risks to anesthesia. People can have different reactions to the drugs. Mistakes can happen. But medical experts say the safety of anesthesia has greatly improved. The Mayo Clinic says not too long ago, 1 in 10,000 cases resulted in death. Now it says the number is 1 in 250,000. The experts say everyone's experience with anesthesia is different. To reduce the risks, the Mayo Clinic says open communication is important among the patient and the doctors before an operation. Patients can expect questions like, what is your current health? What medications do you take? Do you smoke or drink alcohol? Do you know if you have any allergies to foods or medicines? And what experiences have you had in the past with anesthesia? And that's the VOA Special English Health Report, written by Jill Moss. Our reports are online at voaspecialenglish.com. Okay, so this is the information about anesthesia. So, do you understand? Or are there any difficulties? Все ли здесь понятно? Сам текст, да, в принципе? Да, в принципе, понятно. Okay, so what is the text about? Расскажите нам, пожалуйста, о чем, что вы здесь поняли? О чем речь идет? На русском, да, рассказывать? Ну, попробуйте. Вкратце. Ну, в целом, что Мгм. анестезия – это хорошо изученный метод, используется при операциях, есть местная, как малая операция и как обширная, когда пациента полностью погружают в сон, получается, после чего он иногда может не вспоминать. Перед операцией его опрашивают вопросы по, есть ли у него какие-нибудь аллергические реакции на лекарства, на пищевые продукты. Также во время операции анестезиолог отслеживает пульс, давление, уровень насыщения кислорода в крови. Операции применяются в разных сферах, стоматологии, то там было написано. Было. Что это как бы еще хорошо изучено, как бы практически все бывают риски, но в целом все. Okay. So and so there are 3 types of anesthesia mentioned in this article. 3 типа анестезии. What are they? What are they called? Как они называются? So it's given here on this slide. Local anesthesia, местная анестезия. Then there is a what? Regional. I don't know the Russian for this. Regional anesthesia. Региональная, да? Региональная, да, Есть местная. такой термин? Есть такой термин, да, в русском языке? And there is general anesthesia, общая анестезия. Do you see? So there are 3 types. Okay, and if we have a look at this slide, the task is what type of anesthesia should be applied to surgery, close a wound, epidural pain relief, and fix a tooth. Can we distribute these just words into this
in this table. Можем ли мы эти фразы вот названием операций каких-то распределить в таблицу? In the table we have 3 columns: local anesthesia, regional anesthesia, and general anesthesia. So if we speak about surgery, куда мы поставим? General anesthesia, yes. Close the wound. Рану обработать. Региональный. Regional. Okay, can be regional or local, yes. Epidural pain relief. Эпидуральная анестезия. Это какая? Локальный. So Скорее всего, региональная. yes, this is regional because it is used when a woman gives birth to a baby, yes? So it's regional anesthesia when a woman doesn't feel pain below, so in the bottom of her body. В нижней части тела теряется чувствительность. Fix a tooth. Local anesthesia, местная анестезия. Okay. And so we should also answer some questions. So if we have a look at these questions, what type of questions are they? Какого типа перед нами вопросы? Если вот так вот посмотреть, быстро пробежать глазами. So we were speaking about 3 types of questions. The general question, общий вопрос. Общие вопросы начинаются со слова do, is, does, с какого-то вспомогательного глагола, да? Это вопрос ко всему предложению. Then we were speaking about special question, специальный вопрос. Special question starts with when, why, what, how, and so on. Специальный вопрос, то есть вопрос к второстепенному члену предложения, начинается с вопросительного слова или фразы. И третий тип вопроса у нас был, the third type of question was question to subject, вопрос к подлежащему, когда мы просто вместо подлежащего ставим вопросительное слово who, кто, или what, что, и никаких дополнительных вспомогательных глаголов не используется. Вот здесь, если мы посмотрим, то какие типы вопросов? Special, yes. They are only special questions. Okay, let us just read and answer them. So, Guljan? Да, извините, я просто слушала, что? Первый вопрос читайте, пожалуйста. What does the kind of anesthesia that patients receive depend on? Depend on, зависит. Зависит. What does it depend on? Так. The kind of anesthesia that patients receive depends on their condition and the kind of procedure they need. Зависит от состояния человека, пациента, и от типа процедуры, которую ему нужно произвести. То есть это операция, например. Окей. Так, у нас кто еще? Гульжан, Лена, еще кто? Умирбек и кто еще? 3 всего? Да. Да, так, пожалуйста, Лена. The second question. When is the local anesthesia used? In the minor operation, in practice surgery, we can use local anesthesia. So it's said here. Local anesthesia is for minor procedures. To make a small area of body lose feeling, yes. Okay, so if we go back, the next question, Мирбек, читайте, пожалуйста. How does... Мирбек, у вас звук выключен, включите.
How does the patient feel in the under local anesthesia? Anesthesia. Мгм. Anesthesia. Вопрос ясен о чем? How? Ну, Patient это кто такой? пациент. Пациент. Как пациент чувствует себя под После местной анестезии. под местной анестезией? Как он себя чувствует? Где здесь написано? Local anesthesia is for minor Procedures. Мгм. procedures like fixing a toothed or closing a wound. Так, и следующее предложение. The The person the